Next term, signed measure in measure theory. Signed measure. Signed measure is a set function, and the symbol for that is nu. Nu, Greek letter nu, defined on a measurable space x s is said to be signed measure if the values of nu are extended real numbers. That is, nu has either or at most plus infinity or minus infinity. Psi takes the first condition is psi is a signed measure, nu is a signed measure. The first condition is psi takes at most one of the values plus infinity or minus infinity. The first condition. And the second is nu of null set is 0. And the last one is nu of union of ei, where I equal to 1 to infinity is equal to sigma nu ei. That is additive property. ഇപ്പോൾ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ്, ഒന്ന് ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മാക്സിമം ആകാം, നൾസെറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വാല്യൂ 0, ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് union of ei is equal to summation function of ei. And this is possible when, the last condition is possible when each or pairwisely they are disjoint. That is mathematically that write as ei intersection ej is equal to null set for I not equal to j. That is the definition of signed measure. Signed measure means only symbol that is a set function defined on a measurable space with it that has at most plus infinity value or minus infinity value, and the second is nu of null set is 0, and the third is the sets are pairwisely disjoint, then nu of union ei equal to summation of nu of ei. That is definition of signed measure. And the example is every measure is a signed measure. And first example is let x s mu be a measure space and f a measurable function. Show that if psi of e equal to integral e f d mu, where integral f d mu is defined, then prove that psi is a signed measure. To prove psi is a signed measure, it is enough to prove all three qualities, three properties. First is psi has at most, psi takes at most one values plus infinity or minus infinity. For that we given that integral f d mu is defined. Therefore integral plus f plus d mu is less than infinity, or the say negative functions of negative values with the integral is less than infinity. That is clearly. And also psi of e can be written as integral e to f plus d mu minus integral over e f minus d mu. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈ ഓഫ് ഇയെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൂചിപ്പിക്കാം. സൈ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ
ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഈ എഫ് ഡി മ്യൂ ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ തിയറം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൻ്റെ കളക്ഷനും പ്രത്യേകം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ തിയറം വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ വാല്യൂസും എന്താകാം, വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ ആകാം. Therefore psi takes at most one values, plus infinity or minus infinity. And the second result is that psi of null set, by definition it is that integral over phi null set f d mu. And by theorem we introduce the characteristics function that is integral x psi f d mu. Then characteristic function is definition of that is psi of a is equal to 1 if x element a, otherwise 0, x not an element a. Here the set A is null set, there is no element, therefore psi function is 0, therefore this is 0, therefore that is equal to 0. Hence the second result. And the third result, let EI, set EI be a sequence of disjoint sets in S, and let E subset of S. And write psi of the positive section, positive value, psi plus E is equal to integral over E f plus d mu. And also write psi minus E is equal to integral over E f minus d mu. നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്, എഫ് മൈനസ് എന്ന് അതേപോലെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എഫ് പ്ലസ് f is measurable, therefore f plus and f minus are measurable, therefore psi plus and psi minus are measurable. Clearly they are measurable. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തേടെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് psi ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇ എൻ. ഈ വാല്യൂ തെളിയിക്കേണ്ടത് സമ്മേഷൻ psi ഓഫ് ഇ എൻ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വേർ വേരിയേഷൻ n ഈക്വൾ ടു 1 to infinity, ഇവിടെയും വേരിയേഷൻ n ഈക്വൾ ടു 1. ഇതാണ് നമുക്കിനി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുക്കുകയാണ്. psi ഓഫ് യൂണിയൻ ഇ എൻ വേർ n വേരീസ് ഫ്രം 1 to infinity. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ കാണുന്നു. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? യൂണിയൻ ഓഫ് ഇ എൻ എഫ് ഡി മി എന്ന് എഴുതി. ഇനി എഫിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? രണ്ട് ടേമാക്കി മുറിക്കാം. പോസിറ്റീവ് കേസും നെഗറ്റീവ് കേസായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. മൈനസ് കേട്ടോ, ഇൻവേഴ്സ് അല്ല മൈനസ്. ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടായിട്ട് എഴുതി. ഇതിന് ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ അസംഷൻ പ്രകാരം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈക്വൽ ടു psi പ്ലസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇ എൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേനെ psi മൈനസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇ എൻ എന്നും എഴുതാം. വേറെ n വേരീസ് ഫ്രം 1 to infinity. ഓക്കെ, then psi plus measurable, so this again written as summation n equal to 1 to infinity psi plus en minus summation n equal to 1 to infinity psi minus en. നമുക്കിതുപോലെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. psi plus union en. What is psi plus? Psi plus is integral of f plus over e, and psi plus and psi minus are measurable. Therefore, by using the property of measurable function,
this can be written as psi plus union of En can be written as summation psi plus En and minus summation psi minus En. Then this again write as psi plus En minus psi minus En. Then what is psi plus En and psi minus En? That is psi En. This can be written as psi En. Hence the result. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതായിരുന്നല്ലോ സമ്മേഷൻ psi En എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻഡ് മെഷറിൻ്റെ 3 ക്വാളിറ്റീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. Therefore, psi is a signed measure. Hence the result.